হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু গোমস কিচেন বেঙ্গলি। আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। পনির মাখনির জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি পনির, এইভাবে ডাইস কেটে নিয়েছি। পনির মাখনির গ্রেভির জন্য অনিয়ন, টমেটো, কাশ্মীরি লঙ্কা, গরম মশলা, আদা রসুনের পেস্ট আর আমাদের রেগুলার মশলা। আগে দিয়ে দিলাম আমি একটু জিরা, গরম মশলা, কাশ্মীরি লঙ্কা, পেঁয়াজ, টমেটো, লবণ, কাজু, একটু হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, আদা রসুন এবং মশলা কষানো হয়ে গেছে। আমি এখন জল দিয়ে দিব। সামান্য কসুরি মেথি, হালকা তেলে পনিরগুলো ভেজে নেব। বাটার দিয়ে দিলাম, বাটার, জিরে, আদা কুচি, কসুরি মেথি পেস্ট, লঙ্কা, জিরে, ধনে, করে দিব। এখন এটাকে ভালো মতন কুক করব। লবণ চিনি দেখে নিব। লবণ, একটু চিনি দিয়ে দিব। আপনি অলমোস্ট রেডি। ইচ্ছে করলে আপনারা ক্রিমও দিতে পারেন, আমি ক্রিম দেব না। এইভাবে রান্না করে খাবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।